ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ this chapter gives you the basic groundwork or foundation for the concept of differentiation. Now calculus alli second PUC alli nodtivi, we see something called differentiation and integration, that is calculus of mathematics. So our concept ge this chapter is very very important. Hope you enjoy it. Okay, so with this introduction, let's take up the first question, which is actually for 1 mark. So here comes the question: limit of f x plus 3 x tending to 3. Such a simple question idu, very easily you can score 1 mark if they give you. So limit of, whenever we, idu straightforward question, x tending to 3 means put or else let put x is equal to 3 here. So it is 3 plus 3. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಲೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೋಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 + 3 6, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ: ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x - 22/7 ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು? ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಟೆಂಡಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x - 22/7 ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪೈ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ - 22/7. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು. ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 22/7 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 22/7 - 22/7 0 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇಂಟು r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ r ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪೈ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. r ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಪೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಅಥವಾ 3.14 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 4x + 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x - 2 ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 4. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ 4 ಇಂಟು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ x is equal to 4. 4 into 4 plus 3 divided by 4 minus 2. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0/0, ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 4 4s are 16 plus 3 as it is divided by 4 minus 2 is 2. This is nothing but 16 plus 3 is 19 by 2. That is the answer for this question. Okay, the next question we have is limit of x power 10 plus x power 5 plus 1 divided by x minus 1 as x tending to -1. Okay, so let me apply the limit in the first step itself. Put x is equal to -1, so -1 power 10 plus -1 power 5 plus 1 divided by x value I am substituting -1 minus of 1. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈವನ್ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ 1 power 10 ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 1. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ -1 ಪವರ್ ಆಡ್, ಎಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಇದ್ರಿ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -1 - 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2. ಓಕೆ,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now what we do it is, now it's obvious, plus 1 minus 1 gets cancels, so the final answer would be 1 by minus 2 ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ minus of 1 by 2 or minus 1 by 2 ಎರಡ ಒಂದೇ. Means you have to just use minus once, because ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟರು ಒಂದೇ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಒಂದೇ. Okay, so the final answer for this question is minus 1 by 2, and we shall move on to the next one. So next question we have is, it is an extra question, limit of x into x plus 1 as x tending to 3. Okay, so this is nothing but put x is equal to 3. I am applying the limit directly, 3 into 3 plus 1. This is nothing but 3 into 3 plus 1 is 4. So 3 into 4 is 12. Divided to 34 anta baribedi. It is 3 into 4. Okay. The next question we have is, limit of x cube minus x plus 1 as x tending to 1. Okay, so here what we will do it is, put x is equal to 1, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 1 cube minus of 1 plus 1. Okay, so this is nothing but ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 cube is 1 and this is minus 1 plus 1. So plus 1 minus 1 cancel ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು 1 ಮಾತ್ರ, and that will be the final answer. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? Yeah. So the next question is, limit of 1 plus x square up to x power 10 ಇರುತ್ತೆ as x tending to minus 1. Okay, now please be very careful, this is a very important question. Example ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, first PUC examಗೆ particularly. Look here what happens, we will directly apply the limits. This is nothing but first value is 1, okay, plus second value is x ಇದೆ, x is nothing but minus 1. Okay, and plus x square is nothing but minus 1 square, correct? Plus so on. Finally the last term is minus 1 power 10. Okay, ನೆನಪಿರಲಿ, ಈವನ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ minus 1 for odd power becomes minus 1. Okay, please remember this is actually 1. Okay, and now remember, minus 1 power 1 will be minus 1, minus 1 power plus will be minus 1 square will be plus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪವರ್ 1 ಮತ್ತು ಪವರ್ 2 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ minus 1 plus 1 becomes 0. Similarly, in case if you take minus 1 cube, that is minus 1, plus minus 1 power 4 will be plus 1. So on, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ minus 1 power 10 is nothing but 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 1 ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರು ನಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪವರು ಫೋರ್ತ್ ಪವರು ನಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ 0. ಫೈನಲಿ 9th ಪವರ್ ಮತ್ತು 10th ಪವರ್ minus 1 power 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? minus 1 power 9 becomes minus 1. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ minus 1 plus 1 gets cancels, this minus 1 plus 1 gets cancels. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ minus 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಿದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಮಾತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 mark. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, limit of x square plus 1 divided by x plus 100 as x tending to 1. This is also very simple question, directly I can apply the limit. So it is nothing but 1 square plus 1 divided by 1 plus 100. Okay na, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is nothing but 1 square ಅಂದರೆ ಏನು, 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? So it is 1 plus 1 divided by 100 plus 1 is 101. So this is nothing but 1 plus 1, no doubt 2 divided by 101, and that is my final answer. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ 9th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ limit of ax plus b divided by cx plus 1 as x tending to 0. So this is nothing but, let us apply the limit directly. A into x becomes 0 plus b divided by c into again x becomes 0 plus 1. Means I am applying 0 for x. Okay,
So this is nothing but a into 0 is 0 plus b as it is divided by c into 0 is 0 plus 1 as it is. This is nothing but 0 plus b is b divided by 0 plus 1 is 1 and b divided by 1 is b, which would be the final answer. Okay, na? Here comes the again 11th question in the exercise. Limit of ax square plus bx plus c divided by cx square plus bx plus a as x tending to 1. Remember, condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ a plus b plus c should not be equal to 0 ಅಂತ. Condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See what happens. I am applying the limit directly. a into 1 square, okay, plus b into 1 plus c divided by c into 1 square plus b into 1 plus a. Okay, so this is nothing but direct ಬರೆಯೋಣ. 1 square is 1, so 1 into a is a plus b into 1 is b plus c as it is divided by c. 1 square is 1, 1 into c becomes c, correct? Plus b into 1 is b plus a as it is. So now you can see here, actually what I have is a plus b plus c, denominator is also a plus b plus c. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is nothing but ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. a plus b plus c divided by a plus b plus c. ಯಾಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ 0/0 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ. 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ಎನ್ indeterminate form. ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now because it is not equal to 0, I can cancel this and say just 1 is the answer. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Fine. Let's move up to the next one. Okay, the next question is limit of cos x divided by pi minus x, x tending to 0. 16th question in the exercise. This is nothing but we are applying the limit directly. Cos of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0. So cos 0 divided by pi minus 0. Okay, so this is nothing but what is value of cos 0? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, cos 0 is 1, correct? Divided by pi minus 0. What is pi minus 0? Definitely pi. That would be the final answer. These are ಇವೆಲ್ಲ simple questions which can be asked for 1 marks. Okay. Next question, limit of x into secant x as x tending to 0. So this is nothing but again I am applying the limit directly. 0 into secant 0. Okay, well this is nothing but 0 into what is actually secant 0? Secant 0 value is 1 because reciprocal of cos 0 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ secant 0 ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ definitely the right answer is 0. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, now let us take some problems on this type. Okay, now look at this special question. Limit of x square minus 4 divided by x plus x minus 2 as x tending to 2. Now if you directly apply the limit ಏನಾಗುತ್ತೆ, denominator 2 minus 2 that is 0, numerator 2 square that is 4, 4 minus 4 ಅದು 0. But ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ check whether you can apply this formula using this question using this formula. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2 ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by x minus 2. Now this looks like my regular formula where a is nothing but 2, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n is nothing but ಪವರು 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 into 2 power n is 2, a is also 2. So 2 into 2 power
2 minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು 2 2 ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು 1. ಸೊ 2 ಇಂಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 2s are 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0/0 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0/0 ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ರಿಮೆಂಬರ್, whenever we come across problems which can be reformed, okay, into the formula method, then you have to use this formula and give the solution. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Now let me use one more simple question. Now look at this question. Limit of x cube minus 27 divided by x minus 3, x tending to 3. Again, if you put the limit directly, 3 cube is 27 minus 27 0, 3 minus 3 is 0. That means you cannot use this formula. Now let me try that. ಇದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 3 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ both are actually one and the same. A is nothing but 3, n is also 3. So the formula ಏನು, n into ಅಂದರೆ 3 into a power a is also 3 power n minus 1 means 3 minus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು, ನಾವು 3 minus 1 ಏನಪ್ಪ 2 ಮೀನ್ಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 9. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 9 3s are ಫೈನಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 27. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ರೀಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 5. ನೀವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫೈನ್. Let's take up the next question. So hereafter whatever problems you have, minimum 2 marks hero questions, so please be careful. So limit of x cube minus 4x square plus 4x divided by x square minus 4 as x tending to 2. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2 ಇರಲಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ limit as x tending to 2. Now please remember x into, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your x minus 2 whole square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ x square minus 4x plus 4 is nothing but x minus 2 whole square divided by, this is actually x square minus 4 ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ a square minus b square ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. a plus b into a minus b ಅಂದರೆ x plus 2 into x minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Now what happens is I can cancel one factor of x minus 2 from numerator and denominator and see what is left over now. Okay. So this is nothing but limit as x tending to 2. What is left over? x into x minus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Divided by denominator is x plus 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Now we can apply the limit. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ 0 ಇಂಟು 0 minus 2 divided by 0 plus 2. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 into 0 minus 2 is minus 2 divided by 0 plus 2 is 2. This is nothing but 0 into ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು 0ನೇ ಆ್ಯಂಡ್ 0/2 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಓಕೆ. ಬರೀ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮಾತ್ರ 0 ಬರ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ x power n minus a power n divided by x minus a. Okay. Now look at this question.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x plus 2 into x minus 2 divided by, so we have already know how we have done this. So this is nothing but x common tegre, you will get x minus 2 whole square. Okay, again I am cancelling one term of x minus 2. So actually I will get limit as x tending to 2. I will be getting x plus 2 in the numerator divided by x into x minus 2 in the denominator. Okay, if I apply the limits, so this is nothing but, well, excuse me students, previous problem ಅಲ್ಲಿ limit was x tending to 2 ಅಲ್ವಾ. x is equal to 2 ಹಾಕಿ, ಸಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 minus 2 ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 minus 2 is 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ 2 minus 2 becomes 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 2 plus 2 4. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ 2ನೇ ಇರುತ್ತೆ, 2 minus 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 2 into 0 is 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 plus 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ನ್ಯೂಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ 0ನೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 plus 2 divided by 2 into 2 minus 2. Okay, so this is nothing but 2 plus 2 ಏನು, definitely 4 divided by 2 minus 2 0 ಇದೆ. So 0 into anything is definitely 0. Actually denominator 0 ಬಂದರೆ answer is infinity. Actually infinity ಅಂದರೆ it's not a value, it is the symbol of saying the value is not defined. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6. ಇಫ್ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 6. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3, ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore the terms are x minus 3 into x minus 2. Okay, so it denominator x square minus 5x plus 6 ಬರಲು I can write it as x minus 3 into x minus 2. Now you can check here, x minus 2 factor can be cancelled. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2, I just have x square in the numerator, x minus 3 in the denominator. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ x is equal to 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 minus 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 minus 3 minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ minus 1 is minus 4 without any doubt, and that would be the final answer for this question. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. This is definitely a 3 mark question.
ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1. Here I can write it as x minus 2 divided by, if I take x common, I'll get x minus 1 minus 1 divided by ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನನಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಉಳಿಯೋದು ರಿಮೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ limit as x tending to 1. Now you can see here LCM of these terms is nothing but x into x minus 1 into actually x minus 2. Okay, now ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ there is only 2 terms, so this x minus 2 will multiply there. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ now all the terms are here, it is still 1. Okay, just 1. So this is nothing but limit as x tending to 1. Now let me expand this. So this is a minus b whole square, a square plus b square ಅಂದರೆ 2 square 4 minus 2ab. 2 into 2 is 4x minus 1 divided by x into x minus 1 into x minus 2. ಸರಿನಾ? You will write x into x minus 1 into x minus 2. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x, 4 ಪ್ಲಸ್ 4 minus 1 is nothing but plus 3 divided by x into x minus 1 into x minus 2 in the denominator. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ you will get a 0 in the denominator. Now what you can do it is check whether you can further simplify this. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ you will get 0 by 0 form here. So that is why we are further simplifying. So this is nothing but limit as extending to 1. ಇದು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the terms you are going to get is x minus 3 into x minus 1 divided by x into x minus 1 into x minus 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 3 ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1 ಇಂಟು 1 minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ minus 2 ಬರುತ್ತೆ, divided by 1 into 1 minus 2 is minus 1. Therefore the answer is minus 2 divided by minus 1 into 1 is minus 1. So negative negative cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2 by 1 is 2. That is the final answer for this question. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, now dear students, look at this question. It's a very simple one. Limit as extending to 0, x plus 1 whole power 5 minus 1 by x. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5 ಮೈನಸ್ ಈ 1ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಪವರ್ 5? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಪವರ್ 5 ಇಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಟೆನ್ ಟು 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸು 0ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ವೈ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೈ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈ ಪವರ್ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1 ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೇನು, ವೈ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಗ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು 5 ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ 5 ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಇಂಟು 1 ಪವರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಇಂಟು 1 ಪವರ್ 4 ಇಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಟು 1 is 5. That is our final answer. The next question is limit of 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಸ್ 6 5s. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 3x ಕಾಮನ್, ನಮ್ಗುಳಿಯೋದು x ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ 2 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಉಳಿಯೋದು x ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3x ಪ್ಲಸ್ 5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3x ಪ್ಲಸ್ 5. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3x ಪ್ಲಸ್ 5 ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗುಳಿಯೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2. I just have 3x plus 5 divided by x plus 2. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ 3 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 2s is to 6 plus 5 divided by 2 plus 2 is 4. Correct? So that is nothing but final answer 6 plus 5 is 11 divided by 4.
ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. 11/4 ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ let's take up the one last question for the session. Limit as x tending to 3 x power 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. Okay, so this is nothing but limit as x tending to 3. Now you can check here, x power 4 ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This 81 can be taken as 3 power 4. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Okay, now we have to check whether we can factorize this term, ಯಾವುದು 2x square minus 5x minus 3. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು I want factorization minus 6x. So I will write it as 2x square. I will take minus 6x, okay, plus x minus 3. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ I'll get x minus 2 3s are 6x, so x ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ x minus 3 ಇಂಟು 2x plus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ x minus 3 ಇಂಟು 2x plus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 3. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 3 ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿ, ಇಂಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಲಿಮಿಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x plus 1 as x tending to 3. Okay, so this is nothing but this looks to my regular format n into a power n minus 1. So n ಅಂದರೆ 4, a ಅಂದರೆ 3. So 4 into 3 power n minus 1 ಅಂದರೆ 4 minus 1 ಇಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 divided by 2 into 3 plus 1. Okay, so this is nothing but 4 into 3 cube. Okay, divided by 2 3s is to 6 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್? 3 3s are 9, 9 3s are 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 plus 1 is 7. ಸೊ ಫೈನಲಿ 27 into 4 is nothing but your ambulance number 108 divided by 7, and that gives you the final answer for this question because it completely divide ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ವೀಡಿಯೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ more videos as you need for your benefits. Okay, fine. So thanks for watching the video. We will meet again in the next class with the continued part of this session. Until then, take care. God bless you all and bye.